Moby Dick. Chapter 3. Something terrible in the ocean. Into the water, men! Fast! Starbuck cries. At once, all the sailors from his boat jump into the ocean. Seconds later, the Pekod goes over their boat. But Starbuck is happy because all his men are alive. They swim quickly over to the ship and go on board. After that, the ship sails down to the south of Africa. Глава 3. Нечто ужасное в океане. В воду, ребята! Быстро! Кричит Старбак. Сразу все матросы с его лодки прыгают в океан. Через несколько секунд Пекод наезжает на их лодку. Но Старбак счастлив, потому что все его люди живы. Они быстро подплывают к кораблю и поднимаются на борт. После этого корабль направляется на юг Африки. The crew of Ahab's boat come out on deck then. All of them are wearing black clothes. Their master is Fedallah. He makes no noise when he moves around the ship. He always talks quietly to his men. He often walks on the deck of the Pekod with Ahab, and when they are walking, he speaks quietly in the captain's ear. But he never talks to any of the ship's crew. Тогда команда корабля Ахаба выходит на палубу. Все они одеты в черную одежду. Их хозяин Федалла, он не издает шума, когда передвигается по кораблю. Он всегда тихо разговаривает со своими людьми. Он часто гуляет по палубе Пекода с Ахабом. А когда они гуляют, он тихо говорит капитану на ухо, но он никогда не разговаривает ни с кем из команды корабля. Ishmael is afraid of Fedallah. The sailors tell strange stories about him. Fedallah can see into the future, some of them say. One afternoon, Tashtego is up on the mast. Suddenly, the men down on the deck hear his cry. Look! There's something big and white in the water! It's Moby Dick! Into the boats, men! Ahab cries to the crew. Измаил боится Федаллы. Моряки рассказывают о нем странные истории. Федалла может заглядывать в будущее, некоторые из них говорят. Однажды днем Таштега поднялся на мачту. Внезапно люди на палубе слышат его крик. «Смотрите! Что-то большое и белое в воде! Это Моби Дик!» «В лодке, ребята!» — кричит Ахаб команде. Remember that gold coin! But when the boats arrive at the white thing, they find no whale. It is something more terrible. A giant white squid. Its many arms are moving around with the water. But the squid is dead. What a strange thing! Starbuck says. Giant squid usually live far down, under the ocean, and whales eat them. This is bad luck for us all, I feel. No, Mr. Starbuck. You're wrong. Says Queequeg. It's good luck. Помните о золотой монете. Но когда лодки достигают белого существа, они не находят кита. Это нечто более ужасное – гигантский белый кальмар. Его многочисленные конечности движутся вместе с водой. Но кальмар мертв. «Какая странная вещь!» – говорит Старбак. Гигантские кальмары обычно живут глубоко под океаном, и их едят киты.
Я считаю, что это плохой знак для всех нас. Нет, мистер Старбак, ты ошибаешься, говорит Уикик. Это удача. When you see a giant squid, whales are never far away. Wait and see. Queequeg is right. The next day, the men hunt and kill a big blue whale. They take its dead body back to the ship. They are very happy. Now they have a lot of whale oil for their barrels. They work on the dead whale's body with their knives. And for many hours, they sing happily at their work. But Ahab isn't happy. Когда вы видите гигантского кальмара, киты никогда не бывают далеко. Подождите и увидите. Уикек прав. На следующий день мужчины охотятся и убивают большого синего кита. Они забирают его труп обратно на корабль. Они очень счастливы. Теперь у них много китового жира в бочках. Они обрабатывают тело мертвого кита ножами. И много часов они радостно поют за своей работой. Но Ахаб недоволен. He looks coldly at the dead blue whale, and he says nothing. Then he goes back to his cabin, and he closes the door behind him. Ahab isn't interested in the oil. Starbuck thinks. He wants a bigger whale. A white whale. He wants Moby Dick. He needs revenge. The men work on the dead whale all day. It is on the ropes at the front of the Pekod. Он холодно смотрит на мертвого голубого кита и ничего не говорит. Затем он возвращается в свою каюту и закрывает за собой дверь. Ахаба не интересует жир, думает Старбак. Он хочет кита покрупнее, белого кита. Ему нужен Моби Дик. Он жаждет мести. Мужчины работают над мертвым китом целый день. Он находится на канатах в передней части Пекода. The sailors carefully put the expensive oil from the whale's body into many barrels on deck. But in the afternoon, something terrible happens. Tashtego has oil on his hands. He falls from one of the ropes down into the whale's empty head. Then the giant head falls from the whale's body and into the ocean. Tashtego goes with it, and the whale's head, with Tashtego in it, goes down under the water. Моряки бережно перелили ценное масло из тела кита во множество бочек на палубе. Но днем происходит нечто ужасное. У Таштега руки в масле. Он соскальзывает с одной из веревок в пустую голову кита. Затем гигантская голова падает с тела кита в океан. Таштега падает с ней. И голова кита вместе с Таштега, который в ней, опускается в воду. Queequeg quickly jumps into the sea after his friend. Minutes later, Starbuck's boat is in the water too. It is going to help them. Ishmael is one of the rowers on the boat. He cannot see Queequeg now because he is under the water. Oh no. Is my good friend dead? He thinks sadly. Уикек быстро прыгает в море вслед за своим другом. Через несколько минут лодка Старбака тоже спускается в воду. Она должна помочь им. Измаил – один из гребцов в лодке. Он не может увидеть Уикега сейчас, потому что тот находится под водой. «О, нет! Мой хороший друг умер!» – с грустью думает он.